yung ating Philippine Army being part of our government, no? So naga-partner man ta sa mga iba't ibang organisasyon. We are mandated to support all outreach program, all community service program. A special mention to the Armed Forces of the Philippines, headed by Lieutenant Colonel Vice John C. Garsota, the 12th IB Battalion Commander. Sir, salute. Thank you so much. Palakpakan si Sir sa safety kag sa security nga latag ng 12 IB diya sa nabukid nga bahin kang Galinog.